ɗaukar ilimi daga gare ta? Ku kasance masu sanya kyawawan ƙa'idodi, hakan zai ba ma yaranku kyakkyawar tarbiyya. Ki zama ke ce babbar ƙawa a wurin yaranki, hakan zai baki damar sanin matsalolin da suke ciki. Ku ba da lokaci mai kyau domin shiga ayyukan da yaranku suke sha'awa, kamar wasa, karatu, da dafa abinci a tare. Ku zama masu haƙuri da fahimta a lokacin da kuka samu kanku a cikin wannan yanayi. Wannan shawara ce daga hukumar gudanarwa ta talabijin na Alu. A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 4th December 2025, which is equivalent to 13 Jamad al-Akhir 1447 after the hero Prophet Muhammad, peace be upon him. Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the headlines. Sokoto State Government approves the 702 billion naira for the mid-term expenditure framework ahead of the 2026 budget presentation. Sokoto State House of Assembly Judiciary Committee inspects the ongoing project work of the additional courts complex at the State High Court, Sokoto. Sokoto South Local Government Area calls to consider the execution of people-oriented projects for the development of all. Now, the news in detail. The Sokoto State Executive Council has approved over 702 billion naira for the medium-term expenditure framework (MTEF), a document that will link the public government priorities and resource allocation. The State Commissioner for Budget and Economic Planning, Abakar Muhammad Zayana, who told journalists shortly after the Council's 15th regular meeting, said it was to serve as a foundation for the size of the 2026 budget that will be presented to the State House of Assembly. Our Government House correspondent, Nasir Bakakiri, has the rest of the story. Abubakar Zayana, who clarified that the three-year framework document is not the headcount for the 2026 fiscal year, it is a preparation that will guide a disciplined budgetary process. This document is an important document because it's a document that links the public government policy priorities with the strategic planning and also the resource allocations. In continuation of its effort to upgrade the state health facilities, the Council has approved the renovation and remodeling of another 6 general hospitals across the state, according to the State Commissioner of Health, Faruku Abubakar Wurno. The hospitals include Yabo, which is awarded to Chika Gishiri Global Resources, Sabon Birni to Al Khairiya Multi-Business Limited, and Tangaza to Al Biham Synergy Limited. Others are General Hospital Goronyo to Kofarini Multi-Trade Company and WCWC to Bright Co IT Nigeria Limited. This hospital has different components of the entire hospital complex, staff quarters, as well as the civil work that are expected to do. And all these are expected to carry out within the next 6 months. I inform you that one of the contracts approved by the Council today is the procurement of HIV/AIDS tests and the consumable, which include the drugs for the HIV screening across the health facility in Sokoto State.
Speaking earlier, the chairman of the briefing and commissioner for information and orientation, Sambo Bello Danchai, said the state government has approved the over 1.85 million naira for the procurement of laptops and instructional materials for State Universal Basic Education Board, SUBEB. The contract was awarded to Mrs. Kalsuri and MSU Multi Resources for the 3 months period. Other projects are the general upgrades of facilities of Waziri Junedu History Bureau and the construction of concrete drainages at Zagajari Road and Wamako Road along Orthopedic Hospital, Wamako. In the state, the procurement of laptops, computers, and digital tablets will consume the amount of 72,604,300 naira. Speaking while opening the meeting, the chairman of the council, Governor Ahmad Aliyu, thanked the members for the cooperation and understanding in execution of government policies and programs, while charging them to sustain the tempo. There is need for all members to redouble effort, various scheduled ministries, and ensure effective execution of projects and programs. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The Sokoto State House Assembly Committee on Judiciary, Justice and Human Rights has carried out an oversight visit to key projects under the Ministry of Justice, including the construction of an additional court complex at the High Court, Sokoto, and the general renovation of Shira Court of Appeal. Legislative correspondent Jamilu Musa Mission was among the entourage during the visit and has the rest of the story. Speaking shortly after the visit, the chairman of the committee, Abdullahi Muhammad Radna, said the committee embarked on the oversight function to ensure the projects were executed according to specifications. On the construction of the additional 8-court complex at the Higher Court Sokoto, the chairman of the committee expressed satisfaction with the quality and progress of works. Abdullahi Randa, who is also the minority chief whip of the 10th Assembly, praised Governor Ahmad Aliyu for awarding the contract for the smooth conduct and litigations. While on the total renovation of the Sharia Court of Appeal, the committee chairman called on the state government to provide additional funds to the contractor to enable him to execute the project in good time. The chairman of the committee, who is also the member representing Traitor constituency, said the committee is satisfied with the preparedness of the contractor toward executing a quality job at the Sharia Court of Appeal Sokoto. The chairman was accompanied by the vice chairman of the committee and member representing Wamoko constituency, Abubakar Lamido, the majority leader Muhammad Bello Idris, and members from Raba, Abdullahi Alhaji Zakari, Sokoto South 2 Aminu Gedadu Jigawa Benji Tukur Umar, and the chairman of the Religious Affairs Committee, Abubakar Shehu Yabo. The rest were officials from the Ministry of Justice and that of Works, among others. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. Talking education now, the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board has expressed its readiness to partner with the Street Child Nigeria in an effort to improve the quality of Sangaya and Almaji education across the state. Executive Secretary of the board, Ahmed Baba Altine, said that this while receiving the West Africa Regional Director of Street Child during an advocacy visit today. Education correspondent Aminul Hussein Amana reports. The Executive Secretary of the board, Alhaji Ahmad Baba Altine, emphasized that a formal collaboration would help to strengthen the Sangaya system, modernize teaching methods, and provide Almajri learners with essential digital literacy skills. We want to do everything possible within our power in our board to promote Sokoto State and take Sokoto to a greater height. I'm happy people are seeing our work. Maybe people in Sokoto don't see, but now this NGO, international organization from UK coming to say they have sent us. So we're happy. And we want to assure the governor that we'll continue.
Amaba Maltini commended Street Child Nigeria for its commitment to enhancing access to functional education for vulnerable children. The West Africa Regional Director Masile Bayalo, on his part, reaffirmed the organization's dedication to supporting education reforms in northern Nigeria and expressed willingness to work closely with the board to achieve shared goals. We want to collaborate with the community-based organization, with the state agencies to develop the most appropriate strategy to ensure that children can stay in school and learn. Country Director of Street Child Nigeria, Jumela Musa, explained that Street Child Nigeria has been implementing a range of programs aimed at improving access to quality, safe and inclusive education. Seriously believe in enhancing the learning outcomes of children. So things around foundational literacy and numeracy are also things that we are very passionate about. We're also passionate in ensuring that not only the children having skills, but also their parents having skills that can support small businesses, that can ensure the sustainability of their children, especially in school. According to her, Street Child is committed to supporting innovations such as digital learning centers, teaching training, and community engagement to ensure that every child has the opportunity to learn in a dignified and supportive environment. The visit also featured an inspection of the Digital Village Center, where Almajrai were observed taking lessons as part of the ongoing educational support initiatives. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. Do not forget you're watching Alu TV News transmitted from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now the news continues. The call has been made to the Sokoto South Local Government Council to consider the needs of its communities while executing developmental projects. Bashir Sudangi reports that the chairman of the Committee for the Local Government Projects Verification in Sokoto Zone, Alhaji Salatu Sidi Mamman, made a call while the committee assessed some projects in Sokoto South Local Government area of Sokoto State. His report. Some of the projects inspected by the committee are the installation of solar street light at Kalhu area, the construction of concrete pathway at Bellowe, the construction of a concrete pathway at Kombiru area, the renovation of Mallan Tukur Quranic School at Rijat Durawa, and the construction of one block of 2 classrooms of Islamia School at Tudunwada area. Others include renovation of Salami Mujaya Islamia School, ongoing renovation of Mallan Nata'ala Quranic School, Mallan Hali Quranic School, all at Ungwar Malamai area. Commenting on the development, Alhaji Salatu Sidi Mamman explained that it was the duty and responsibility of the committee to verify contract awarded by local government councils in their domains. This, according to him, reflects the effort of Governor Ahmad Aliyu in ensuring that funds allocated to local government are utilized. As you are all aware that this committee is not new, it's not a new committee. It's an old committee inaugurated by the state government and the state governor. Our aim objective is to go around our Santeria zone, the 8 local government, to look around, to supervise, to quantify, to assess the level of commitments by the money given to them, for the money given to them by the state government for projects. The chairman disclosed that the committee is satisfied with some projects, saying the committee has made some recommendations in some places. Salatu Sidi advised the Sokoto South Local Government Council to always sit down and deliberate on the needs of its people before implementing any project. What I mean is that the local government council should sit down and deliberate on which contract to be executed
as per Local Government Chairman Mallanya Muhammad Danda thanked the committee for the visit, represented by the Vice Chairman of the Council Faruku Garba Suka. The chairman clarified that all the projects undertaken by the council were designed to improve the living conditions of its citizens. He, however, emphasized that the council welcomed all recommendations by the committee and will work on them immediately. Bashir Sodengi, reporting for Alu TV News. Now, residents of Sokoto State have been urged to continue to promote peaceful coexistence, unity, and mutual cooperation among all ethnic groups for sustainable development. The call was made by participants at the first anniversary celebration of the Sarkin Zabarma Alhaji Garbai Al-Farma. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakilidi, reports that the event took place at the Lugo area in Sokoto State. His report. Speaking at the event, the Sultan of Sokoto, Alhaji Saad Abubakar, who was presented by the Chairman Sokoto, Alhaji Aliu Abubakar III, commended the Sarkin Zamarma for his consistent effort in ensuring justice for his people and other communities at large. He also renewed his call on the people of Sokoto State and Nigeria as a whole to continue to afford peaceful coexistence without ethnic discrimination. In his remarks, the Ubando Monarch Alhaji Aliu Hassan Liman expressed delight over the peaceful coexistence among the Zamarma people and their commitment to improving income generation and education across the state. In their goodwill messages, the Sarkin Malaman Sokoto Shek Yahyana Malam Oyi, Alkalim Malamai Shek Omar Ahmad Hilili, as well as Malam Bello Kofaratiku and Malam Yusuf Ismail Bagudu described the Sarkin Zamarma as a capable and exemplary leader worthy of emulation by others. They also call on ethnic groups in Sokoto State to continue living in peace and love with one another, promoting development across the state. In his vote of thanks, the Sarkin Zamarma Alhaji Abubakar Garvai Al-Farma expressed gratitude to all participants and reaffirmed his commitment to supporting the development of the state and nation as well. Alhaji Garvai Al-Farma also thanked the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliu Sokoto, Senator Aliu Magatakardo Amoko, and the Sultanate Council for their support, guidance, and contribution to the success of his leadership. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. That ends the news at this hour, but before we go, and a look at the recaps. We reported to you that the Sokoto State government has approved a 702 billion naira for the medium-term expenditure framework towards the 2026 budget presentation. We also brought to you that the Sokoto State House of Assembly Judiciary Committee has inspected the ongoing project work of the additional courts complex at the State Higher Court Sokoto. We also told you that the Sokoto South local government area has been called to consider the execution of pre-rented projects for the development of all. Now, on behalf of the news editor, Bashar Abubakar, and the production team, I still remain Hafsa Muhammad Kabir saying, may peace, unity, and love reign in Nigeria. Gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da gabatar da kasafin kuɗi na naira biliyan 702 a matsayin kasafin kuɗin shekara ta 2026. Kwamitin Majalisar Dokoki na jihar Sokoto mai kula da ɓangaren shari'a
ya soma gudanar da zagaye akan ayyukan da ake gudanarwa ƙarƙashin kulawarsa. An yi kira ga shugabannin ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu da su yi ƙoƙari wajen ganin suna aiwatar da ayyuka waɗanda al'ummar suke bukata. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv yau Alhamis 4 ga watan 12 shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 13 ga watan Jumada Akhir shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Majalisar Zartarwa ta Jihar Sokoto ta amince da gabatar da kasafin kuɗi na Naira biliyan 702 a matsayin kasafin kuɗi wanda za a gabatar na shekara ta 2026 da kuma 2027. Da aka baiwa Albiham Synergy Limited. Sauran su ne babbar asibitin Goronyo wacce aka bada kwangilar aikinta ga kamfanin Kofar Rini Multi-Trade Company da kuma asibitin mata da ƙananan yara ta WCWC ga kamfanin Bread Co IT Nigeria Limited. Duk wannan ayyukan an bashe su ne kuma da ƙudurin za a kare su insha Allah cikin wata 6, kuma majalisa ta aminta da a ba da kashi 30 na waɗannan kuɗi ga wannan 'yan kwangila da gwargwado sun ƙara ayyukan da rubuce cike-ciken da ya kamata a yi za a ƙara ta wannan aiki cikin a gudanar da aiki insha Allah cikin watan 6. Kuna da masaniya cewa farkon wannan shekara ƙungiyar da ke kawo wannan tallafi ta jayi duk ƙasa baki ɗaya, ba ma Najeriya ɗaya ba, duka Afirka. Don haka bisa ga wannan ƙuduri don su waɗannan mutane da Allah ya jaraba da wannan rashin lafiya kada a bar su haka nan, to majalisa yau kuma a dinga siyo musu magani a tsare jama'a jihar Sokoto daga yaduwar wannan. Yanan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Sambo Bello Danchadi ya ce gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da ware fiye da naira miliyan 185 domin sayayyar na'urori masu ƙwaƙwalwa da sauran littattafan karatu ga makarantun da ke ƙarƙashin hukumar ilimin bai ɗaya ta jiha Subeb. An bayar da kwangilar sayayyar ne ga wasu kamfuna biyu na Mrs. Kalsure da Mrs. MSU Multi Resources wanda aka ɗiban musu wata 3 na kammalawa. Akwai sayan kwamfutoci ƙananatu a makarantu na jiha. Sauran ayyukan
da majalisar ta amince da su a cewar Danchadi su ne na gyaran kayayyaki na gidan tarihi na Waziri Junaidu da kuma ginin magudanar ruwa a unguwar titin Zaga zuwa Jaredi na unguwar Gawan Nama da kuma magudanar ruwan ta kan hanyar asibitin ƙashi da ke garin Wamako. Tun farko da yake buɗe zaman majalisar, gwamna Ahmad Aliyu wanda shine shugaban majalisar ya gode wa mambobin majalisar akan haɗin kai da fahimtar juna da suke nunawa wajen aiwatar da ayyuka da shirye-shiryen gwamnati, inda ya yi kira gare su da su ɗore da wannan ƙoƙarin. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Kwamitin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto mai kula da ɓangaren shari'a da kuma kare hakkin bil'adama yanzu haka dai ya soma rangadin wasu ayyuka da ake gudanarwa a ƙarƙashin kulawar kwamitin, musamman a ma'aikatar shari'a da suka hada da gina ƙarin wasu ɗakuna na gudanar da tarurruka a babbar kotun jihar Sokoto da kuma sake gyaran kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a da ke Sokoto. Wakilinmu na zauren majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa mai shanu yana tare da ayarin kuma ga abin da ya kalato mana. Da yake magana jim kaɗan bayan kammala ziyarar shugaban kwamitin Abdullahi Muhammad Randa ya bayyana cewa kwamitin ya gudanar da aikin sanya idon ne domin tabbatar da cewa ana aiwatar da ayyukan kamar yadda aka tsara. Game da gina ƙarin ginin kotuna guda 8 a babbar kotu ta Sokoto, shugaban kwamitin ya nuna gamsuwa da inganci da kuma ci gaban aikin. Abdullahi Randa, wanda shine mai ladabtarwa na marasa rinjaye na Majalisar Dokoki ta 10, ya yaba wa Gwamna Ahmad Aliyu bisa ɗaukar nauyin aikin domin tabbatar da gudanar da shari'o'i cikin tsari da sauƙi. Akan cikakken gyaran kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a, shugaban kwamitin ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta samar da ƙarin kuɗi ga ɗan kwangilar domin ba shi damar kammala aikin cikin lokaci. Shugaban kwamitin, wanda shi ne ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Tureta, ya ce sun gamsu da shirin da ɗan kwangilar ya yi wajen aiwatar da aikin ingantacce a kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a a Sokoto. Ka ziyara a wannan wurare, mun zo a higher court, mun zo mun zagaya mun dibi yanayin aikin da an ka basuwa na higher court, na construction na higher court. A bisa hakikanin gaskiya aikin wanda contractor ya yi ya ingantaccen aiki, kuma a bisa hakikanin gaskiya aikin na ci gaba idan kamata. Shugaban kwamitin ya yi ziyarar tare da mataimakin shugaban kwamitin, wanda kuma shine ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Wamako Abubakar Lamido, da shugaban masu rinjaye na majalisar Muhammadu Bello Idris, haɗi da mambobi daga Raba Abdullahi Alhaji Zakari da Sokoto ta Kudu ta 2 Aminu Gidado Jigawa da kuma na Binji Tukur Umar, haɗi da shugaban kwamitin kula da harkokin addini Abubakar Shehu Yabo. Sauran su ne jami'an ma'aikatar shari'a da ta ayyuka da wasu manyan jami'ai. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, labaran Alu Tv. Hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar Sokoto ta bayyana ƙudurin da take da shi domin haɗa gwiwa da wani shiri mai suna Street Child Nigeria da zimmar ganin an ƙarfafa ilimin almajirci da kuma na tsangaya a jihar Sokoto. Sakataren hukumar Ahmad Baba Altine shine ya bayyana haka a lokacin da ya karbi darakta mai kula da yankin Afirka na wannan shiri, wato Street Child Nigeria, wanda ya kai masa ziyara a ofishinsa. Aminu Alhussein Amanawa ya aiko mana wannan rahoto. Sakataren son hukumar kula da harshen larabci da ilimin addini ta jihar Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa wannan ba makawa zai taimakawa tsarin na almajiranci da zamanantar da shi da ma fitowa da hanyoyin inganta sha'anin koyo na zamani ga almajiran. Kungiya ce mai zaman kanta da birnin London, suna kira su Street Child. Sun bibiye mu ta intanet, suna ganin abubuwan da muke yi kan gyara matsalar almajiranci
a Sokoto. To don kasuwan su yi mamaki wani cewa muna da wanganci muna da shi a gungani gwamnan mu a tsaye yake na ganin cewa Sokoto ta ci gaba. Amma babalci ne da haka ya ba wa kungiyar ta Street Child Nigeria bisa kokarinta na ganin al'ummatar da marasa karfi da ke cikin al'umma. Da yake magantawa daraktan kungiyar mai kula da yammacin nahiyar Afirka Marcelo Bailo yana ta kokarin da kungiyar ke da shi na tallafawa sha'anin tsangaya arewacin Najeriya, inda ya bayyana cewa ba makawa za su yi aiki kafada da hukumar domin samun nasarar shirin da aka sanya a gaba. Ita ma na ta bangaren shugabar kungiyar Street Child Nigeria Jummai Lawan ta bayyana cewa kungiyar yanzu haka tana aiwatar da dimbin shirarwa da ke da manufa na samar da ingantaccen ilimi, kyakkyawan muhallin koyo da kuma koyarwa. Haɗin kai da gwamnatin Sokoto ta fannin mai da yara makaranta, don akwai yara da yawa da suke kan titi da ba su da aiki, wasu ba iyayen da za su kula da su. So ma'ana shine za mu yi aiki tare da gwamnatin Sokoto mu ga cewa yaran nan duka sun koma makaranta. A lokacin ziyarar dai sakataren hukumar ya zaga da bakin nasa a wasu daga cikin cibiyoyin da ake koyar da almajirai ilimi na zamani da kuma na addinin musulunci. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Kada ku shafa, kuna kallon labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryenmu a shafinmu na sadarwa, musamman ma dai a YouTube, yayin da za ku iya kallon shirye-shiryenmu a shafinmu na Facebook domin kallon labaran nan kai tsaye da muke kawo muku. Har ila yau za ku iya sauke dukkanin manhajoji na Alu TV, musamman ma dai a wayoyinku na salula, domin kallon shirye-shiryen da muka nada da kuma waɗanda suke tafiya a hali yanzu. Labaran za su ci gaba. An yi kira ga shugabannin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu da su rika yin la'akari da bukatun da al'umma ke bukata, musamman ma dai wajen gudanar musu da ayyuka. Wakilin mu Bashar Saudangi ya bamu labarin cewa shugaban kwamitin duba ayyuka waɗanda ƙananan hukumomi suke gudanarwa, musamman a yankin Sokoto tsarki, Alhaji Dalhatu Sidi Mamma, shine ya yi wannan kiran lokacin da kwamitin ya kai ziyara tare da yin kiyasin ayyukan da karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu take aiwatarwa. Ga shi dauke da cikin rahoton nasa. Wasu daga cikin ayyuka da kwamitin sun hada da kafa turaren wutar lantarki mai aiki da hasken rana a unguwar Kalhu, da shimfiɗa malale a unguwar Bellowe, shimfiɗa malale a unguwar Kwamberu, gyaran makarantar allo ta Mallan Tukur da ke unguwar Rijiyar Ɗorawa, da kuma gina azuzuwan karatu biyu a makarantar Islamiyya da ke unguwar Tudun Wada. Sauran sun hada da gyaran makarantar Islamiyya da ke Salame Mujaya, da aikin gyaran makarantar allo ta Mallan na Ta'ala, kuma aikin gyaran makarantar allo ta Mallan Hali, dukansu a unguwar Malamai da suke gudana yanzu haka. Da yake tsokaci dangane da ziyarar Alhaji Dalhatu Sidi Mamman ya yi bayanin cewar ya wajaba ga kwamitin da ya bincike dukkanin kungilolin da ƙananan hukumomi suka bayar a yankunan su. Wannan a cewarsa wani bangare ne na kokarin da gwamna Ahmad Aliyu ke yi wurin tabbatar da cewar kudaden da ake baiwa ƙananan hukumomi an yi amfani da su kamar yadda ya dace. Wanda kuka sani ne, wannan zagaye ba shi an na farko ba shi an na biyu, kuma ba shi an na ƙarshe ba. Za mu ci gaba da yi ne na su zagaya su tattance su diba ayyukan da gwamnati ta bala game kuɗi su yi. To shi ne ya zo muna dibawa mu ga kuɗin da gwamnati ta basuwa me an kai da su, an yi aiki da su ko ba aiki da su ba. Shugaban ya bayyana cewar kwamitin ya gamsu da wasu ayyuka da ya gani, yana mai cewar kwamitin ya bayar da wasu shawarwari a wasu wuraren da ya ziyarta. Dalhatu Sidi ya shawarci karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu a koda yaushe ta rika zaunawa tare da tattaunawa gane da bukatocin da al'ummar ta suke da shi kafin aiwatar da kowane irin aiki. Su rika tsayawa su natsu su yi abin da al'umma suka so, don shi abin ga karamar kuma mulkin Sokoto ta Kudu Mallam Ya'u Muhammad Danda
ya gode ma kwamitin bisa ga wannan ziyarar. Lokacin da yake samun wakilci daga mataimakin sa Faruku Garba Suka, shugaban ya yi ƙarin haske cewar dukkanin waɗannan ayyukan da ƙaramar hukumar mulkin ke gudanarwa an fito da su ne domin inganta rayukan al'ummar yankin. Haka zalika ya jaddada cewar ƙaramar hukumar za ta yi amfani da dukkanin shawarwarin da kwamitin ya bayar nan take. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu Tv. An yi kira ga al'ummar jihar Sokoto da su ci gaba da ɗabbaƙar da neman zama lafiya da haɗin kai a tsakanin dukkanin ƙabilu waɗanda suke zaune domin ci gaban jihar baki ɗaya. Sarkin Zabarma Alhaji Garbai Alfarma shine ya yi wannan kiran. Wakilinmu Rabiu Abdullahi Wakili ya ba mu labarin cewa Sarkin Zabarma ya yi kiran a lokacin gudanar da wani taro ga dukkanin masu hannu ga lamarin wannan al'amari, an kuma gudanar da shi ne a unguwar Lugu da ke Sokoto. Wasu daga cikin ayyukan da kwamitin ya ziyarta sun hada da kakkafa turakun wutar lantarki mai aiki da hasken rana a unguwar Kalhu, da shimfiɗa malale a unguwar Bellowe, shimfiɗa malale a unguwar Kwamberu, gyaran makarantar allo ta Mallan Tukur da ke unguwar Rijiyar Ɗorawa, da kuma gina azuzuwan karatu biyu a makarantar Islamiyya da ke unguwar Tudun Wada. Sauran sun hada da gyaran makarantar Islamiyya da ke Salame Mujaya. Yake jawabi a wajen taron mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar, wanda Ciroman Sokoto Alhaji Aliyu Abubakar na uku ya wakilta, ya yaba wa sarkin Zabarma bisa jajircewarsa na tabbatar da adalci ga al'ummarsa da kuma sauran al'ummomi baki daya. Alhamdulillah, muna godiya da Allah da ya nuna mana wannan rana ta cika shekara ɗaya na mai girma sarkin Zabarmawan Sokoto. Ya kuma jaddada kiransa ga al'ummar jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya da su ci gaba da wanzar da zaman lafiya ba tare da la'akari da bambancin ƙabilanci ba. A nasa jawabin Uban Doman Arkilla Alhaji Aliyu Hassan Liman ya bayyana farin cikin sa bisa zaman lafiya da ke wanzuwa tsakanin al'ummar Zabarma da kuma jajircewar su wajen bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da ilimi a faɗin jihar. A sakonnin suna taya murna, sarkin malaman Sokoto Shak Yahaya na Malam Boyi da kuma alƙalin malamai Shak Umar Ahmad Helele da Malam Bello Kofar Atiku da kuma Malam Yusuf Ismail Bagudu sun bayyana sarkin Zabarma a matsayin shugaba na gari kuma abin koyi ga sauran shugabanni. Sun kuma yi kira ga dukkanin ƙabilun jihar Sokoto da su ci gaba da rayuwa cikin aminci da soyayyar juna domin samar da ci gaba a faɗin jihar. A jawabinsa na godiya, sarkin Zabarma Alhaji Abubakar Garbai Alfarma ya taron da gaban jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya. Wadda kun kai min Allah ya karama ku abin da ya fi haka nan. Allah ya karuwa muku asiri, Allah ya taimaka muku, Allah ya albarkaci waton zuriya ku. Alhaji Garbai Alfarma ya kuma godewa gwamnan jihar Sokoto da Ta'amar Aliyu Sokoto da sanata Aliyu Magatakardawa Makko da majalisar mai alfarma sarkin musulmi bisa goyon baya da shawarwarinsu da gudunmuwarsu ga samun nasarar shugabancinsa. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. To da wannan rahoto ne muka zo ƙarshen labaran gabaki daya, amma kafin da sallah da kuma sake su muku wasu daga cikin muhimman kansu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta amince gabatar da tarin ina shekara ta 2026. Yawan kuɗin ya kai sama da naira biliyan 700. Har ila yau kun ji cewa kwamitin majalisar dokokin jihar Sokoto mai kula da bangaren shari'a da kuma kare hakkin bil'adama za ka dai ya soma kai ziyarce-ziyarce a wasu ayyuka da ake gudanarwa a ƙarshen ma'aikatar kula da lafiya ta jihar Sokoto. Da ƙarshe kuwa kun ji cewa an buƙaci shugabannin ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta kudu da su yi ƙoƙari wajen aiwatar da abubuwan da al'umma ke bukata, musamman ma dai a lokacin da suke gudanar da ayyuka. Duka-duka ƙarshen labarin kina a madadin wanda hidimar ta ce su Bashar Abubakar da sauran abokanan aiki. Hayatu Jibo da Latu ke ce da ku, wassalamu alaikum.
in seemingly